So ayun guys, ito yung part 3 ng papakita ko sa inyo yung mga graded cards natin or slabs. So let's go. Let's start. First card, Ja Morant, NBA Hoops rookie card, Beckett. Ito yung nag-iisang Beckett sa collection natin. Gem Mint 9.5. Ito yung magkakapara, centering 9.5, edges 9.5, corners 9.5, surface 9.5. Edge yan sa mga grading companies na puro 9.5. Bihira kasi yung mga ganyan eh. So next card, Ja Morant again. Ja Morant Panini Mosaic NBA debut, October 23, 2019. Yung first game niya. Gem Mint 10. Okay.